Do you want to know how to say since and for in French? In this video, I am going to explain to you the difference between depuis, pendant and pour. First, let's see how to use depuis. Depuis can be translated by for and since in English. Depuis is used to talk about an ongoing action, an action that began in the past and continues into the present. While in English, you would use the present perfect or present perfect continuous with since and for, in French, we use the present tense présent de l'indicatif with depuis. Depuis plus a month, since month. Je travaille pour eux depuis janvier. Je travaille pour eux depuis janvier. I have been working for them since January. You can also add the year after the month if you would like. Je travaille pour eux depuis janvier 2023. Je travaille pour eux depuis janvier 2023. I have been working for them since January 2023. Depuis plus a year, since year. On vit ensemble depuis 2014. On vit ensemble depuis 2014. We've been living together since 2014. Depuis le plus date, since date. J'habite en France depuis le 9 mars 2020. J'habite en France depuis le 9 mars 2020. I have been living in France since March 9th, 2020. Ou j'habite en France depuis le 9 mars. J'habite en France depuis le 9 mars. I have been living in France since March 9th of the current year. Ou j'habite en France depuis le 9. J'habite en France depuis le 9. I have been living in France since the 9th of the current month. Depuis plus a duration, for duration. Je fais du yoga depuis un an. Je fais du yoga depuis un an. I have been doing yoga for a year. At the beginning of a sentence, you can use ça fait plus duration plus que. Ça fait un an que je fais du yoga. Ça fait un an que je fais du yoga. I have been doing yoga for a year. Now, let's see when to use pendant. Pendant can be translated by for or during in English. Pendant is used to talk about a specific time frame. It can be used with the past tense, the present tense, and the future tense. With the past tense, it is used to express that an action has a beginning and an end in the past. It means the action is over. It is generally used with passé composé. Pendant plus a duration, for duration. J'ai vécu au Brésil pendant 2 ans. J'ai vécu au Brésil pendant 2 ans. I lived in Brazil for 2 years. Ce matin, il a plu pendant 2 heures. Ce matin, il a plu pendant 2 heures. This morning, it rained for 2 hours. Pendant is often cut out of the sentence in spoken French. Ce matin, il a plu 2 heures. Ce matin, il a plu 2 heures. This morning, it rained for 2 hours. With present tense, it expresses a generality. Je lis pendant 1 heure tous les soirs. Je lis pendant 1 heure tous les soirs. I read for an hour every night. It is a generality. It is something I do every day. It can also be cut out of the sentence in spoken French. Je lis 1 heure tous les soirs. Je lis 1 heure tous les soirs. I read for an hour every night. With future tense, it is used to express that an action has a plan beginning and a plan
and in the future. Je serai en réunion pendant 1 heure. Je serai en réunion pendant 1 heure. I'll be in a meeting for 1 hour. Pendant can also be used with other specific time frames such as je ne pars pas en vacances pendant l'été. Je ne pars pas en vacances pendant l'été. I don't go on vacation during the summer. Je ne l'ai pas vu pendant la semaine. Je ne l'ai pas vu pendant la semaine. I didn't see him during the week. Je n'ai pas fait de sport pendant les vacances. Je n'ai pas fait de sport pendant les vacances. I didn't do any sports during the vacation. Finally, when to use pour. Pour can be translated by for or by in English. Pour is also used to talk about a specific time frame, but it is only used in the future. It is used to express the duration of an action in the future. It can be used with the future tenses, and it can also be used with the present tense if talking about future plans. Pour plus duration, for duration. Je vais partir en France pour 3 mois. Je vais partir en France pour 3 mois. I'm going to France for 3 months. Elle sera à Barcelone pour 1 an. Elle sera à Barcelone pour 1 an. She will be in Barcelona for a year. And pour can be replaced by pendant. Je vais partir en France pendant 3 mois. Je vais partir en France pendant 3 mois. I am going to France for 3 months. Elle sera à Barcelone pendant 1 an. Elle sera à Barcelone pendant 1 an. She will be in Barcelona for a year. Pour can also be followed by a specific moment in time. J'en ai besoin pour vendredi. J'en ai besoin pour vendredi. I need it by Friday. Je serai là pour 17 heures. Je serai là pour 17 heures. I'll be there by 5 p.m.